The next thing I wanted to talk about was creating like realistic, realistic cushions using cloth modifier in 3D Studio Max. You can get a lot of detail without having to go to ZBrush and without having to use displacement if new techniques are used. Bây giờ bạn sẽ nói về cách tạo một cái pillow hoặc là một cái cushion, một cái gối hoặc một cái đệm mà với những cái đường nét gấp nó realistic với cái cloth modifier thay vì phải nhảy vào trong ZBrush. So this was a cushion I made, and it's pretty low polygon. It's not really that bad. The geometry looks crazy because that's the kind of technique that you can use to get really nice looking folds and effects. Đây là cái gối mà bạn ấy làm trước, như mọi người thấy là cái poly cao không thấy nó kinh lắm, nhưng mà nó vừa là vừa đủ để mà có thể tạo một cái độ realistic cho cái model. So for one example, I have a whole scene set up for how to create a pillow, but cushions are the same kind of concept, and we can create one as well if we have the time. So I have it broken down, and this is kind of like what the end result looks like. And it's all about how much detail you really kind of want to add into it. But I've noticed that some of the pillows, I know we're not creating pillows as models anymore, but sometimes products come with a pillow, like a porch swing that has pillows. And I've just noticed that sometimes the fabrics look blobby or like a marshmallow. Bây giờ thì bạn vào mình không phải model gối như lắm. Nhưng mà trong nhiều trường hợp thì cái artist lại thì nó sẽ đi cái sản phẩm đấy nó đi cùng cái bộ cái ghế đi cùng cái gối là bạn ấy nhận thấy trong nhiều trường hợp là cái gối mình làm với cái material thì giống như là cái kẹo bông chứ nó không giống cái gối lắm. Thì đây là cái cách mà bạn ấy làm. So I kind of put it together with a step-by-step. And the first thing I start with is just a general plane, and I went with just a 21-inch pillow. Đây là các cái bước mà bạn ấy viết sẵn ra. Thì đầu tiên là tạo một cái plane 21. You'll need a good amount of segments to start with. So I started with 20 and 20. Later on, I ended up subdividing because I needed some more for the detail. Khi làm theo cái technique này thì mình cần phải có nhiều polygon của kẹo. Sau khi mà sau này mình có thể subdivide để cho nó thêm cái segment thì sau đấy mình có thể thay đổi chi tiết thêm. So the first thing you do is you create the plane, and then you need to convert it to an editable poly, because the next step won't work, or it won't allow you to do it unless you have it converted to this edit poly. Đầu tiên là tạo plane, sau đấy mình convert nó thành editable poly, bởi vì cái technique tiếp theo nếu mình không tạo nó thành editable poly thì nó sẽ không tạo. So there's a tool in the ribbon under modeling. It's called polygon modeling, and it's called generate topology. Oh God, I didn't want to drag it there. Cái tool ở trong cái ribbon của cái model là cái generate topology. My 3D Studio Max has been locking up all day. I hope they realize it's because just my computer and not what I'm doing. So if I take that object, you can generate a number of different topology types within this menu, and you can also select different sizes. I find that skin works pretty good for this scenario because it gives us these random shapes.
The next step is to get rid of all the bad geometry, because if we go into the vertice mode, we have multiple n-gons, which are not good. More than 4 sides is bad. Bước tiếp theo là phải sửa những cái geometry mà không tốt đấy, là những cái angle hơn nhiều hơn 4 cái vào cái vertice. There's this really great modifier called turn to poly. If you use turn to poly and limit the polygon size to 4, or in this case I used 3 sides, it will remove all of that bad geometry and it will add the edges where needed. Cái tool turn to poly modifier này để mà sửa những cái bad geometry, cái limit đấy thì đối với là cái. As an alternative method to every step that just happened, you can use a tool called garment maker. Có một cái phương pháp khác, thay vì những cái bước từ đầu đến cuối là mình có thể dùng một cái tool gọi là garment maker, tức là một cái The only thing The only thing I don't like about it is it can get a little buggy with certain shapes. So that's why I did it that way. And you have to start with a spline. You can't start with polygons. Cái tool đấy thì nó hay bị bắt nên là bạn không cần sử dụng. Và với cái tool đấy thì mình sẽ phải khởi nguồn từ spline chứ không thể nào mà một cái poly. So again, if I create a 21 by 21 spline and I add a garment maker modifier, it essentially gives me the same thing. And you can adjust the density for how big you want the density or how small you want it. Đấy là bạn chỉ cách dùng với cái garment. Another issue with this is sometimes you lose your edges, like right here. But with pillows and cushions, it's not always a problem. Dùng cái garment này thì nhiều trường hợp là mình sẽ bị mất cái góc kia, nhưng đối với pillow thì ok, nhưng đối với các cái trường hợp thì phải thay tạo một cái rèm hay là gì đó thì nó sẽ gây ra vấn đề. Both of these require the next step to convert to edit poly before doing anything else. Tất cả những cái hay dùng phương pháp nào thì cũng phải convert to poly thì mới ra được cái. As I mentioned before, for this example, I felt that I needed more geometry, so all I did was add a subdivide modifier, and then I collapsed it again. Như bạn ý vừa nói với mình từ trước là bạn ý cảm giác thấy là đối với dùng nốt đầu tiên mình cần phải nhiều cái geometry hơn, nên là bạn subdivide nó và lại edit từ poly lần nữa. So between these two steps, I took the piece and I duplicated it and then extruded an edge and welded them together to make a box out of it. Cách bạn ấy làm đấy là bạn ấy copy xong rồi bạn ấy extrude xong rồi weld hai cái này. So if I select by 90-degree angle and click here, or not 90, we can see that all it is just a box essentially. Okay. So the next step is to add a cloth modifier. So I'm going to duplicate this one so that I can demonstrate, or actually I can go into this one. Add a cloth modifier. It will have nothing going on, just like the one before. We add a cloth modifier to it. One of the first things you want to do is turn off gravity, because we just want to add it with stuff. We want to add stuffing to it. We don't want it to go to the ground just yet. Bước tiếp theo đấy là thêm cái cross modifier.
cái điều quan trọng là mình phải cần phải tắt cái gravity đi, bởi vì thực tế là mình sẽ chỉ cần thêm làm cho cái gối nó lôi ra chứ không nó rơi thì mình tắt cái gravity. Next, I'm going to go into the cloth modifier. You need to select the object, otherwise it makes you think you're adding settings, but you're really not. Add cloth, and then I usually pick cotton, or any one of these really, but cotton's pretty good. A general fabric to work with. Cái này chắc mọi người biết hết rồi, nhưng mà bạn bảo là điều đầu tiên là phải thích chọn cái bật cái bật mình cần phải sử dụng, chứ nếu không thì nó không có cái cảm giác là mình đang sửa cái gì đấy nhưng thực tế là mình đang chưa sửa được gì cả. Sau đấy là bạn dùng này bắt đầu. It's up to you to play with the different presets, and all of these individual settings can obviously be changed individually if you want to mess around with them. But the main thing we're going to focus on here is pressure. Mình có thể dùng bất cứ cái preset nào, những cái value kia mình đều có thể thay đổi được cả. Nhưng cái điều quan trọng nhất là chú ý đây chính là cái pressure. So once I have the pressure applied and the cotton properties applied to it as well, I can simulate local, and it will fill my pillow with air. Xong setting xong thì bây giờ bạn ý simulate thì cái gối của mình sẽ fill không khí. So it'll continue to refine and not drop anywhere because I have no gravity applied. If I click this button, it would just plummet to the bottom of the scene because there's nothing to collide with. So if you want to make a copy of this and leave the other one in its current state, which I want to do, I'm going to turn off simulation, hold shift drag. If you create a copy, it won't work. It'll actually cancel the simulation. If you create an instance and then convert to an editable poly later, that will work just fine. Mình muốn copy thì mình lại phải tắt cái simulation đi, mình copy được, mình không được, mình tạo về một cái vừa đấy bạn nói đi này qua. So I'm going to copy this plane right here. And I'm going to make this my collision object. Collision plane demo. I'm going to go back into my object properties, and I'm going to add that object to it. Add objects, collision plane demo. Make sure it's selected again because the settings can be tricky, and make it collision object and click OK. Bây giờ bạn chỉ copy cái plane ra để demo cái để tạo thành một cái collision object để demo cái simulator để demo. Now I'm currently simulating, but remember I don't have gravity on yet. 980 is the world gravity, but I want to do like half of that. So I'm going to do something around 400, 450. Bây giờ thì bạn lúc nãy là mình chưa có cái gravity, bây giờ thì cho nó lên đối với giá trị bình thường của lực hút trái đất là 980, nhưng bạn chỉ muốn nửa thôi, bây giờ bạn thử với giá trị 400. Remember, this value needs to be negative if you don't want the pillow to just fly away. Số này phải là số âm thì nó mới chui xuống, mà nếu không thì nó sẽ bay trời. So now I can turn on gravity and it will start to fall. As soon as you want it to stop moving, just turn off simulation. That's good enough for me. Now I can instance this and then convert to an editable poly. Now it's its own object and all of those cloth parameters are off of it. If I wanted to simulate again to get a varying look, all I have to do is reset the state and then do it again. Đây là bạn nói là trong trường kia thì mình muốn cái gối mà bạn đã tạo ra bên kia rồi, mình tạo thành cái instant, thì mình muốn không muốn cái nếp nhăn đấy nữa thì mình sẽ làm lại thôi, làm cái khác, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến.
Obviously, if I keep the plane and everything in the exact same place, then it's going to fall the exact same way. So you can always alter these kind of settings and see what you get. Nếu mà mình để nguyên cái gối vừa nãy và cái plane ở cùng vị trí thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra một cái gối như cái kia thôi. Nên là mình hãy cứ thử thay đổi vị trí của gối, thay đổi vị trí của cái plane để mà mình xem cái kết quả cuối cùng. So now I need to center my pivot, so I can hit the X key on the keyboard and just type it in instead of going to the other menu and selecting adjust pivot, affect pivot only, center pivot to object. Instead of doing that, I can just hit X, type in center, and click on pivot. Bây giờ bạn cần điều chỉnh cái pivot của mấy cái cột này thay vì phải vào cái hierarchy cái search cái center object. So now, if I need to, I can add a turbo smooth to this and see how it looks. If I need to make any further adjustments or lower the polygon count, you can always collapse it with that high poly detail and then lower it with decimation master. Or sorry, not decimation master, pro optimizer. Bây giờ thì sau khi mà mình có thể thêm cái turbo smooth vào đấy, tuy nhiên là bây giờ cái mình muốn điều chỉnh thì mình sẽ cái poly cao rất là cao, thì mình sẽ sau khi mình cho turbo smooth thì mình sẽ convert nó sang editable poly và sau đấy mình dùng cái poly optimizer giảm cái poly smooth. When it comes to fabrics and cushions and everything, it doesn't need to have perfect geometry if the wrinkles and everything looks good. Đối với những cái sản phẩm về vải vóc, về gối như này thì cái hình chính xác, hình giống như cái reference nó không quan trọng, mà quan trọng là những cái đường gấp này thì nó thật. But can you add that to a topic or not training? Yeah, they're never looking at wireframe though. But for the 3D trade, they choose the reference image. So you can see some drastic change in the model. They say that it's not will not be We'll have to talk about that. What the look. like a curl like this. The windows are not too much of a variation. They will not qualify. They will not pass. Okay, we'll take a look. I think it depends on the class. So like for a pillow, it can be a lot more random, or a cushion, if it just has like subtle ripples or something, then you can add, that's fine. But if it's like missing detail in the tufting, that's something they will call out, because if it's just a straight line and it's supposed to be folded over and nice. That's also something I would want the 3D trade to work with. Okay. So that you can bring back to the house so that they have a clear, maybe a general instruction. Yeah. This class something. Okay. Like for this one, we can it's great so that we can excel it. But for something like the pipe, the shape material, something, it's not allowed. Okay. Yeah, that makes sense. Thì anh vừa nói là 3D QA nhà mình làm phân tích cực hiệu quả lắm, nên là nhiều lúc một cái nhăn nhúm như này là họ mà không đúng vị trí là họ không kêu, thì bạn cứ bảo không nên thế, thì anh vừa nói thì bạn về làm cái in-house train cho 3D QA nhà mình, bạn cho anh ấy ra làm và that we address the reason, not the exact. So, but they still have to follow in-house. Yeah. Okay. One thing to keep in mind is you want to set your UVs up prior to doing a lot of this process. So like mine got a little skewed. It wasn't something I was thinking about when I was just putting this together.
But when you pro optimize, if I don't want my UVs to change, because if I just run this calculate on here, it destroys my UVs. So if I turn this off or delete it and add another one, you want to make sure you select this option, keep textures and keep UV boundaries. Một điều mà bạn nên làm trước khi mà làm tất cả những bước này là mình phải tạo cái UV cho cái khối trước khi mà mình làm tất cả những cái này nó sẽ ok. Còn nếu mà sau khi làm xong mà mình dùng cái này thì khi mà mình ấn cái nút đó thì nó sẽ làm cho cái UV của mình nó học hẳn. Thì nếu mà muốn giữ cái UV map của mình thì phải tích vào cái option, hai cái option bạn vừa nói. So now we've gone from 21,000 on this pillow to 5,000 on this pillow, and they look identical. It's one of those numbers that you can just make changes to on the percentage that you want to lower it until you start to lose detail you wouldn't want to lose. Cái số này mình hoàn toàn có thể giảm tiếp đi nữa cho đến khi nào mình thấy cái gối này nó thay đổi hình dạng thì lúc đấy mình giảm như nào. All right. Any questions on that? Do you want me to make a seat cushion or move on to another topic? Câu hỏi không, mọi người có muốn bạn ý làm một cái seat cushion ở cái đệm không, hay là ra một cái topic khác? Việc này em hỏi của anh cái mà dạng lưới lúc đấy bạn ấy dùng để xong rồi modify cái polygon modeling thì cái đấy nó có cập nhật được thêm các dạng lưới khác của đấy không? Đây phải có lúc in. Để hỏi là what was the pattern in the typology thing? Will they be updated or we need to install it? Oh, that's on here. That's default. It's hidden. It's He was it's asking that if we want more. oh more. I don't know if you can. I don't know where you would get more. I'm sure there's other plugins. You can always look. You can always look on ScriptSpot. Anh phải tìm ở bên ngoài plugin bên ngoài. They have lots of tools on here, like remember scripted glue and wicker, or no, weave. There's all kinds of cool tools on here, and if you find them useful in any way, you can adapt them into your workflow as long as the model is still being submitted without needing plugins. Ở trên cái trang ScriptSpot này thì mình có thể đấy mình tìm bất cứ cái nào mình thấy phù hợp với cái work của mình thôi, không phải bạn dùng. For example, this one isn't a required plugin. You would just collapse this to edit poly once you had the pattern you wanted. Ví dụ như trong trường hợp này thì khi mình sử dụng cái này nó cũng không cần giữ lại nó, sau khi mình dùng nó mình collapse nó đi là sao? Okay. I will save it as. So for the cushion, I would start
a similar way to, I would start a similar way as the other one where I would generate topology. I wouldn't use Garment Maker because it relies on splines. Từ cái câu chuyện thì bạn sẽ làm theo cái phương pháp tương tự như là ở tuyệt đối, nhưng mà bạn sẽ không dùng phương pháp dùng cái Garment Maker đâu, bởi vì nó sẽ quá dựa dẫn vào cái spline. This is always fun. Đấy thì bạn sẽ nói là cái này là cái máy bạn thì đấy, nhưng mà bạn đi làm nhanh lắm. I'm not gonna go with any specific dimensions. I'm just kind of gonna, I guess, go 40 by 25, something like that. That works. Again, I need a lot of segments, so I'm going to start with like 25, 25. And then for the height segments, I don't want to just add 25 because that'll give me more dense geometry on the side. I want it to be equal, so I'll make them look somewhat square. Trong trường hợp này thì mình cũng phải cần rất là nhiều segment, nên bạn sẽ chỉ cho thêm segment ở trên cái length và width thôi, còn cái height thì bạn thì không muốn mình cho thêm nhiều quá nhiều segment, nó sẽ làm cho cái geometry sau này nó quá nhiều. Starting with equal geometry like this is just a good practice. Ý bạn ý là khi mà đối với những cái kích thước của mình bao nhiêu thì mình cho cái segment nó bằng thì là ok. Again, as I mentioned in the other file, which I will share, and it has the step-by-step, you need to convert this to an edit poly before you can generate topology. Những cái bước sau khi sử dụng thì là những cái bước làm thì bạn cũng sẽ tạo một file sau này sẽ gửi cho mình. Thì bước tiếp theo đấy là convert nó thành editor poly và cho cái topology. So you can actually apply like a number of these together, and you can keep trying to generate different polygon types or patterns. Mình có thể áp dụng nhiều cái typology này vào cùng cái model tùy theo cái yêu cầu của mình. Thì chọn cái nào để mình ổn. So for this one, I can use skin, but it's really like destroying the shape, and I want to maintain that. So I'm going to start with something like this and then make sure everything's converted to triangles so that I get as many edges as I can to form the shape and get the nice folds. Lý do nó thành tam giác là mình sẽ có rất là nhiều cái góc cạnh và sau này nó tạo thành được cái thành phố cuối cùng cho mình. I'm going to convert to an edit poly. And the same thing, I'm just going to go create a cloth simulation or cloth modifier. Go into the object properties. I'll try a general setup first without adjusting anything and just add pressure. And I'm going to simulate. If I turn off wireframe, we can see I'm starting to get these nice folds already. Okay, so I reset so that I can create a plane so that we have something to drop it onto.
need to add it. Select it and make sure I have it set to a collision object. Okay. Again, gravity's off, simulate locally. And then I'm going to bring my plane a little bit higher because I don't want it to come crashing down. I want it to just fall a little bit. If you crash down, the geometry may fall within itself and kind of blow up. Lý do bạn đi kéo cái plane lên là bởi vì bạn ý mình sẽ chỉ muốn là cái gối khi nó rơi vào nó nhẹ nhàng một chút thôi, nó chỉ tạo một nếp nhăn thôi. Còn nếu mà cái plane quá xa thì nó lúc mà rơi mạnh thì nó mọi cái geometry nó tự động nó collapse vào nhau thì cái gối nó xấu. And have it fall. Now, depending on how much gravity you have and what you're actually going for a look, you'll need to stop the simulation, adjust pressure, and then simulate again. Tùy vào cái hình dạng gối mình mong muốn thì mình sẽ cần phải điều chỉnh các cái setting chứ không chỉ một cái gravity để mà xem tạo ra cái nếp nhăn. Auto save at its finest. So as you can see, the higher gravity is really making it fall within itself. If we go into the object properties, we can adjust the bend and stretch values for the fabric so that we try and get a little bit more of that pulling. So we find like a nice spot where we kind of like in between, where it's just starting to touch the plane and we're still getting these nice folds. And then you can see what it looks like by adding a turbo smooth and see what the everything's gonna, how it's all gonna pull together. And then I can create an FFD modifier and start to form how that cushion's actually going to look and how much the top and bottom will bow out. This is obviously really basic geometry, but if we take like the top section and make an inset, then it'll create that natural looking seam. Yep. Yep. Và đây cái hình này nó đang rất là đơn giản, còn mà có thể lấy cái phần top để sau inset vào học tập này hơi đẹp hơn thì đấy là phẫu So what I'm going to do is, because the geometry is so close together, I can try doing an inset. We'll see what happens, but we don't want to mess up the look. Well, that kind of works. Let's see. Yeah. So that works. We can do that and pull that in a little bit. inset nhưng mà inset để mà cho cái phần top nó thay đổi khi mà sim lên sẽ ra cái đẹp hơn. Cái gối bên đấy nó rất đơn giản. Again, I'm going to turn off gravity. I'm going to make sure I have everything on here, my collision plane and my box set to cloth. Oops. And cotton. I'm going to adjust these values again.
And I'm not going to give it as much pressure this time. Oops. I'm not going to give it as much pressure this time. I'll try like 15 instead of 25. And see, now we start to get that seam, that natural looking seam. And it'll also allow us to easily make piping for this. What? Và đúng rồi, đây cách tạo sim em nghe cũng ra rồi. Tạo sim này nó rất là tự nhiên, và bây giờ bạn ấy sẽ chỉ cho mình cách tạo cái file, cái đường viền phăng bình. So make sure that you try and stop it like at the right time so you don't lose those folds. Make it nice and full, and then you can always bring the top down like we did before. Cố gắng chọn thời điểm ok, chứ nếu không thì sẽ bị mất một cái nét nhăn rất là tuyệt vời. Có nhiều trường hợp bốn góc cũng đẹp, có nhiều trường hợp nó không gọn được nhiều. So what about the situation where the color is rounded by angle like that? Yep. So if you wanted it more rounded, there's a number of ways we could do it. I would start with a different base object and chamfer the edges. I would probably do less segments, like half the segments, and then possibly turbo smooth it. Or of course, you could just grab these, once you convert it to an edit poly, grab these edges and just bring them in. Okay. Because you can set the cloth settings to maintain that shape, or you can tell it to stretch and bend as much as it wants to. So if I turn off wireframe and add a turbo smooth, you can see what it looks like. It looks like we want to maintain that edge a little bit, so I'm going to add an edit poly. So all I did was bury the edge a little bit, and now I'm just adding a chamfer. So when I add my turbo smooth, it maintains that look. If I wanted to, at this point, I would want to collapse this all down except for the turbo smooth. Oh my gosh. Oh, I didn't mean to, okay. I don't know why I did that. So now I have this, right? If I go back to my edit poly and I wanted to add piping to this or something, I can just select this edge, convert, create shape from selection. I want to make it linear because I'm adding a turbo smooth to my geometry, and I want this line to follow that same smooth, so I will actually apply a turbo smooth to that as well. Đến cái thời điểm này thì khi mình tạo file thì mình sẽ collapse toàn bộ cái modify vừa nãy
sau đấy là mình sẽ chọn cái edge này và tạo shape cho nó, nhưng mà nhớ chọn linear, bởi vì sau này mình sẽ khi mà mình turbo smooth nó, mình muốn là cái turbo smooth này nó làm kèm theo đúng các cái đường cong của cái So now I have this spline. I can add a sweep modifier to it, and it's going to send the shape all the way around that spline. There's multiple different types of general shapes you can choose from, but you can also pick a custom spline, so you could easily create like a specific pattern or crown molding, for example. Sau khi mình có cái spline tạo từ cái vừa nãy thì mình có dùng cái strip này, và trong này mình có rất là nhiều cái lựa chọn để mình có thể tạo một cái file theo một cái hình. So I can put it anywhere I want to. I can make some quick tweaks. I can also adjust its positioning. So if I wanted it to sit a little bit outside of the geometry and a little bit above the geometry, I can easily do that. And again, my object has a turbo smooth, so I want to apply a turbo smooth to this as well, so it follows that same pattern. Khi dùng cái script này, mọi người có thể dễ dàng thay đổi vị trí của nó, là muốn cho lên xuống, cho nó nằm ở đâu, và điều quan trọng là khi mình turbo smooth nó thì cái đường viền nó sẽ vẫn tuân theo cái line. If I'm creating a sofa, I could obviously just duplicate this, and then since it's been generated through physics, both sides are not going to be the same, so I can just turn this right around, and they'll have two different looking folds. Bây giờ trong trường hợp mà mình muốn làm một ghế sofa, thì do cái vật thể này của mình đã được simulate theo cái vật lý, nên là hai cái mặt của nó sẽ không giống nhau. Mình hoàn toàn có thể xoay cái chiều của kia đi, và mình coi như là có cái vật thể khác thay vì phải làm lại cái vốn. Also, with an FFD, you can make really quick tweaks to it and make them unique in their own way. Và có thể tạo cho nó unique hơn thì dùng cái FFD But so instead of starting from a box and having something that looks very blocky and uncomfortable, you have something that looks a lot more natural, and then you can duplicate the rest really easily and continue to flesh out the rest of your sofa. Thay vì là làm một cách của mọi người ngày xưa là tạo cái box rồi nó rất là giao dịch, cái từ đấy là gì? Khó chịu. Thì bây giờ mình dựa theo cái này mình duplicate, mình có thể dùng FFD thay đổi rất là dễ dàng. So now you can just go take a nap. Bây giờ thì nào đi ngủ thôi. Cool? Is that useful, or are you like, I knew that? Có giúp ích không hay là mọi người biết hết rồi? Có giúp ích ạ? Yes. Since we were talking about sweeps, oh wait, did I have an hour and a half for this? I don't remember.